Hey guys, I'm Pro Beats, and today I want to show you how you can use VOCALIGN to tighten up your doubles so your mix will not sound messy. If you enjoyed the video, please subscribe, hit the like button, let's get right into it. First, let me play with the track that I'm gonna use today. It sounds like this. Ja, sie sagen, meine Songs haben Potenzial, doch meine Wortwahl, sie sei ein wenig hart, yeah. Ey, ich bin Rapper, was habt ihr euch gedacht und was ihr labert, ist mir sowas von egal. Jetzt wollen sie das persönliche Zeug, sie wollen, dass ich mir mein Leid von der Seele runterschreib. Doch was sie wollen, interessiert mich ein Scheiß, im Endeffekt will ich nur, dass mein Mädchen weiß. As you can hear, this section of the song has multiple vocal takes. We have 4 vocals, I have 2 dead in the center and 2 left and right. Because we have so many vocal takes, if they are not identical, the performance will sound a bit messy, but with the VOCALIGN plugin we can change that. These are the 4 tracks that I want to align. I want those takes to be really perfectly in time and in sync with each other, so I will have a nice cohesive performance. If you're using Studio One like me, you can just select the events, audio, edit with VOCALIGN, and then we have the guide and the doubles. You can select, drag and drop the lead, then select, drag and drop the doubles. This is how it sounds with VOCALIGN. Ja, sie sagen, meine Songs haben Potenzial, doch meine Wortwahl, sie sei ein wenig hart, yeah. Ey, ich bin Rapper, was habt ihr euch gedacht und was ihr labert, ist mir sowas von egal. Jetzt wollen sie das persönliche Zeug, sie wollen, dass ich mir mein Leid von der Seele runterschreib. Doch was sie wollen, interessiert mich ein Scheiß, im Endeffekt will ich nur, dass mein Mädchen weiß. Ja, sie sagen, meine... So just in few seconds with the VOCALIGN plugin, I've taken the performance to the next level. Maybe this is not something really drastic, but I think in the big picture it actually makes a difference to have everything in sync, to have the performance tighter and not all over the place. This is actually a plugin that I recommend when you're dealing with takes, double takes, when you're dealing with ad-libs. And now let me play you before and after. We'll have the first 8 bar without it, and then we have the line vocals. Ja, sie sagen, meine Songs haben Potenzial, doch meine Wortwahl, sie sei ein wenig hart, yeah. Ey, ich bin Rapper, was habt ihr euch gedacht und was ihr labert, ist mir sowas von egal. Jetzt wollen sie das persönliche Zeug, sie wollen, dass ich mir mein Leid von der Seele runterschreib. Doch was sie wollen, interessiert mich ein Scheiß, im Endeffekt will ich nur, dass mein Mädchen weiß. Ja, sie sagen, meine Songs haben Potenzial, doch meine Wortwahl, sie sei ein wenig hart, yeah. Ey, ich bin Rapper, was habt ihr euch gedacht und was ihr labert, ist mir sowas von egal. Jetzt wollen sie das persönliche Zeug, sie wollen, dass ich mir mein Leid von der Seele runterschreib. Doch was sie wollen, interessiert mich ein Scheiß, im Endeffekt will ich nur, dass mein Mädchen weiß. Ja. Subtle, but I think it makes a big difference in the end. I hope that you enjoyed this short video. If you did, please subscribe, hit the like button, follow me on Instagram, and see you guys really soon. Cheers.